Bonjour à tous et à toutes, c'est Liquid-Ocelot 666 pour l'épisode final de MGS4. Donc vous pouvez voir le temps de la vidéo, à mon avis on doit pas être loin des 2 heures, hein, je sais pas trop, puisque bon, je sais pas combien de temps je vais mettre. Sachez que dans ces 2 heures de vidéo, je ne vais jouer à peu près que 10 à 15 minutes. Donc voilà, donc avant on va faire un petit speech, parce que là en fait je tourne cet épisode environ 2 mois et demi après l'épisode précédent. Parce que j'ai eu quelques problèmes, j'ai eu pas mal de petits problèmes personnels entre temps, surtout au mois de septembre. Là ça doit faire, ça fait bientôt un mois que j'ai rien tourné, donc je suis plus trop habitué, mais bon ça va revenir. Donc c'est une toute autre partie, parce qu'en fait il y a pas longtemps j'ai remis le jeu, il y a une mise à jour et il y a des trophées, et donc je suis en train de travailler mes trophées de MGS4. Je vais vous montrer ça. Hop, j'en ai déjà 41%. Donc voilà, il y a plein de trophées, je vais éviter de vous spoiler. Et en fait, je suis en train de travailler un des trophées qui consiste à avoir tous les emblèmes du jeu. Et donc là, c'est ma partie, donc c'est pas la même partie, hein. C'est ma partie où je fais mon rang poulet. Donc on verra à la fin de la vidéo que j'ai mon rang poulet normalement. C'est le rang le plus dur à avoir du jeu. Il faut finir le jeu en plus de 35 heures, et je peux vous dire que c'est super chiant, parce que moi j'ai fait tourner, en fait la PS3 l'a tourné pendant 3 nuits pour me faire gagner des heures de jeu, parce que passer 35 heures sur le jeu, c'est pas possible. Il faut avoir tué plus de 500 ennemis. Bon, ça se fait, hein. Là j'en ai tué plus de 900, je crois, ou 850. Mourir plus de 50 fois, c'est très difficile, hein. Je suis mort à peu 50 ou 51 fois. Utiliser plus de 50 objets de soins, c'est pas facile non plus. J'espère que je les ai utilisés, j'ai un doute là-dessus. Et faire plus de 75 ou 150 alertes, ça aussi c'est fait. Donc voilà, on verra à la fin de à la fin de la vidéo tous les emblèmes que j'ai débloqués. Donc c'était un petit speech, je vais pas beaucoup parler dans cette vidéo. Je vais juste mettre le son de la télé pour moi, excusez-moi. Et voilà. Ça va être cinématique sur cinématique, hein, avec un petit combat au milieu. Mais là, on va avoir des cinématiques. Et aussi, j'essayerai d'avoir tous les flashbacks. Alors je sais que j'en ai raté un, mais je le récupérerai dans une prochaine partie, mais voilà. Il y a un trophée en lien à avoir tous les flashbacks, et c'est vraiment pas facile, il y en a des cachés, mais je les ai tous eus normalement. Rise and shine, Snake. Look, the war is over. Why? You could have stopped us. Stopped you? Why would I want to do that? This is just as I'd hoped things would end. Back before Father's time, before Zero gave birth to the Patriots, the US, China, and the Soviet Union formed a secret pact. The organization they created was called the Philosophers. Through 2 world wars, it spread its roots and extended its reach. After that, the Philosophers splintered, and factions began to squabble over the fortune they'd amassed. They called it the Philosopher's Legacy. A massive cache of funds that would later provide the foundation for Zero's Patriots. Zero sought to use his riches to achieve world domination. Our father, Big Boss, sought to free himself from that chokehold. His dream was to create an army of free citizens, one that answered to no government. Outer heaven. But he failed because of you. 9 years ago, I tried to free us from the control of our genes. 4 years later, our dear brother Solidus sought to free us from the control of the Patriots' means. All of it, was nothing more than a process of trial and error, the end result of which is Outer Haven. To be free from sons of the Patriots, the ultimate form of external control imposed on the Patriot soldiers. Free from Fox Die. Free from the system. Free from ID control. Our minds free from their prisons.
That is the haven I've yearned for. Not yet free. The war is over. But we still have a score to settle. Combat de papillon. Fight! Ah, ça fait mal, ça aussi, et ça. Il est quand même... il est bon, hein, Ocelot, hein. Enfin, Liquid-Ocelot. Non. J'avais oublié que tu lui pétais le doigt. Snake. Et là... dans la carotide.
Donc nous, voilà dans le dernier boss. Hop, voilà. Donc nous là dans le dernier boss, comme je disais, alors avec R1 on frappe comme ça, donc on n'a qu'un seul combo. Hein. Voilà. Vous pouvez voir qu'il nous fait beaucoup de dégâts Liquid. Et donc ça c'est une musique de MGS1 hein, comme on a pu le voir au début. Donc on a un seul combo comme ça avec R1. On peut se protéger avec R1 comme vous pouvez voir. L1 je veux dire. Des esquives comme ça, hop, avec 3, on fait des pas chassés. Oula. De toute façon je pense que je vais perdre le premier combat. Donc, quand on appuie sur L1 et R1, on a... Ah ouais, non, je sais pas ce que je voulais faire. Hop. Donc là, quand on fait R1 longtemps, on lui fait une prise de CQC en fait. Donc là, je vais l'étouffer, mais voilà. Après, on peut enchaîner avec des petits QTE. Voilà, il m'a cassé ma garde. Alors voilà, quand on garde, qu'on appuie sur R1, mais pourquoi il fait encore une prise? Sinon on peut taper comme ça, au lieu d'essayer de l'étouffer. Ça lui fait beaucoup plus de dégâts, donc il vaut mieux faire ça. Et on appuie bien sur triangle, sinon on se fait contrer. Hein. Si vous appuyez pas sur triangle, vous êtes mal. Et ce que je comprends pas, c'est que j'arrive pas à faire mon coup habituel. Non, j'arrive à faire... Mais c'est quoi le délire? Surtout que je l'ai fait il y a pas longtemps ce combat... Parce qu'entre temps j'ai refait une fois le jeu quand même pour me chauffer quoi. Attendez, je vais regarder les options. On regarde coup de poing fort. Oh, je peux faire un coup de poing en courant. Ah oui. Ouais, il y a ça comme ça. Oula, joli. Comme ça. Voilà, on fait un petit coup de poing. Un petit uppercut, ça fait bien mal. Voilà. Vous avez vu le coup de poing fort comme ça? On peut le faire 2 fois, voilà. Voilà, normalement, on va passer à la deuxième phase du combat dans pas longtemps. Voilà, deuxième phase du combat. Donc, changement d'ambiance. Et bien entendu, il va débloquer de nouveaux coups. Vous allez voir. Voilà, là, on passe contre Liquid-Ocelot. Vous pouvez voir que le plan de caméra change, hein, beaucoup plus près, comme dans le premier MGS. Comme dans MGS2, je veux dire. La musique de MGS2. Et il a des nouveaux coups qui font énormément de dégâts. Attention, il va pas tarder à le faire. Voilà, celui-ci. Qui casse la garde et qui passe à travers d'ailleurs. Et qui fait énormément de dégâts. Se prendre un... Moi je peux vous dire, quand vous faites le jeu en expert, donc normalement, notamment pour avoir votre rang de boss, hein, un seul tech 10 sans la garde et le combat vous l'avez perdu à coup sûr. Hein. Vous avez vu avec la garde les dégâts que ça me fait? Et je suis en normal là, hein. Je suis pas en difficile comme avant, je suis en normal. Parce que en difficile ça m'aurait trop saoulé je pense, mon rang, le rang pigeon. Pigeon, non pas pigeon, poulet. Et le rang pigeon c'est quand on tue personne. Donc vous pouvez vous assurer que je l'aurai pas. Hein. Donc là il a beaucoup plus de vie que moi, de toute façon je pense que je vais perdre ce premier combat. Ouh voilà, je me disais, il faut que je le frappe avec le deuxième coup de pied. Là, j'aurais bien de passer une prise. Ah non, il faut... Ouh, tu l'as morflé celle-là. Voilà. Parce que lui il reprend sa vie entre les différentes phases du combat. Il y a 3 phases hein, dans le combat. Et il reprend sa vie entre chaque phase. Donc c'est pour ça qu'il faut lui faire un maximum de dégâts. Et le gros coup de poing, ça doit faire mal ça. Donc là j'ai le dessus, mais la troisième phase du combat c'est où? Voilà, vous avez vu les dégâts que ça m'a pris? Et là j'aurai pas plus de vie pour la dernière phase du combat qui va me coûter. Voilà, dernière phase du combat avec la meilleure musique du jeu. Et là on affronte Ocelot. On affronte plus Liquid-Ocelot. Ah non, j'ai repris ma vie, ok, autant pour moi. C'est en extrême où on reprend pas sa vie en fait. Et là on a carrément un nouveau coup nous aussi. Attendez, voilà, le coup de tête qui est fort sympathique. Coup fort. Bah finalement je prends le dessus en fait.
Non, je savais pas qu'on reprenait sa vie. Je sais qu'en extrême on la reprend pas. Ouh. I did my life. Snake it down in my time. Tiens. Je vais essayer de lui passer un coup de tête. J'essaie de voir ce qui se passe si je contrôle. Non, sinon là je vais avoir mal. Je savais pas qu'il faisait une prise comme ça. Ouh. J'essaie de lui placer un coup de tête, sinon c'est pas drôle. Ah non, fini. Enfin, la troisième phase du combat est finie. Et la dernière, c'est pas vraiment une phase de combat, donc c'est pour ça que... Bon bah finalement, j'y suis arrivé du premier coup. Ah. 2008, ce jeu a 4 ans. C'est dingue, hein. Franchement, graphiquement, c'est une claque. Puis là, avec Grand Zero qui va sortir, voilà, là, on voit les deux papis quand même. Et là, il suffit de taper sur R1 au bon moment. Et maintenant, on spam R1. Ah non, il a réussi à m'en placer un. Bon, normalement, j'ai jamais perdu dans cette phase-là du combat. Hein. Autant être honnête avec vous, il suffit de spammer R1, voilà. Vous pouvez d'ailleurs m'entendre spammer. Avec cette musique. Et... KO, je crois. Ah non, peut-être encore un petit coup. Ah oui, le dernier coup. Ah non, c'est peut-être pas encore le dernier, je crois qu'il en reste encore un. Enfin, le dernier, je saurais le reconnaître parce qu'on va au slot en premier plan. Voilà, c'est le dernier. C'est fini. Voilà, je n'ai plus à appuyer sur aucun bouton jusqu'à la fin du jeu. Donc je vais éviter de trop commenter. Mais bon, je ferai des remarques de temps en temps. Sinon, moi, pendant 1h40, je vais m'ennuyer, quoi. This is only the beginning, Snake.
Sunny's program destroyed JD's brain, but left the brainstem intact. She analyzed Naomi's black box and separated the Patriot's control system from the vital lifelines of society. Water, air, electricity, food, medicine, communication, transportation. She cut off the Patriot's control while preserving modern civilization. Maybe it was her way of avenging Olga, her mother. Or maybe she wanted to shape the future into her own ideal image. Or maybe it was just one big defragmentation. Fox alive. The AI is truly a living thing. The Patriot's reign has crumbled away. And still, our civilization, a civilization that has thrived on war since the dawn of time, lives on. I wonder if we did the right thing. Naomi. What did we lose? What did we save? You look amazing. Congratulations. Colonel. You're going to walk me down the aisle. You're not angry anymore. Oh, I'm still mad. But now, you've got a chance to win me over. You're right. We have plenty of time now. Meryl, you look beautiful.
Elle est quand même sacrément baraque, hein. Pour une femme, ça fait peur. Dearly beloved, we are gathered here today to join these two in holy matrimony. Let us give thanks for the life they will soon share, and pray they have love everlasting. Now, let's all send this new team on their first mission. Hey, go on. Do it. Just in time. And I brought gifts. A shower of flowers, compliments of Drebin. And a little something extra from me. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? The bouquet. Where's Snake? Who knows? That guy always keeps you waiting. Sunny, come on. Snake. Thank you. Voilà. Jack, how are you feeling? Do you mind if I sit down?
Jack. Don't shut me out. I need you to listen to me. What do you want? Come to laugh at me? Look at the boy. Cute. Campbell's kid. No. He's yours. I don't have any kids. He's your son. You said miscarriage. I lied. I had a healthy baby boy. Roy pretended to be my husband, to protect me and our son. Only until you completed your mission, to shield us from Patriot eyes. What? He didn't even tell Meryl. He sacrificed everything, even his family, to protect us. I don't believe it. I'm sorry, Jack. I wanted to tell you. So he's really... John, aren't you going to say hello? my son. Little John. Scared of me, huh? I don't blame you. It's okay. I'm not scared. I think you're cool. Kinda like a comic book superhero. Rose. I'm done running. And I'm no longer afraid. I'll never leave you alone again. Like a scene from Beauty and the Beast. Don't say that. You're no beast. You're
his father. And me, I'm going to do my very best to be the wife and mother this family deserves. Enfin bon, moi je me pose quand même la question, quand est-ce que se passe Metal Gear Rising? Enfin, s'il y en a qui savent, vous pouvez me dire, parce que là il est humain quoi, enfin je sais pas s'il est vraiment humain, mais il ressemble à un humain quoi. Alors que dans Rising c'est encore de nouveau un ninja robot. Eh ben, j'ai beau être au courant, à chaque fois, ça me fait un choc. Hein. Cette séquence est vraiment très poignante. Hein. À chaque fois, je suis au courant. À chaque fois, je suis... C'est pas vrai, quoi. Ouais, on passe à un truc un peu plus joyeux, là. Un mariage. Nothing beats a stiff drink, huh? I didn't know you drank. I thought it was strictly soda for you. Not like I never touched the stuff. Soda just agreed with the nanos better. The nano machines break down alcohol before it has a chance to get you drunk.
So, that explains it. No need to hold back anymore, huh? Yeah, well, it ain't all sunshine and rainbows. A lot of folks lost their entire sense of being the moment SOP went offline. You mean SOPS? I heard some people are going through withdrawals. SOP syndrome. Yep. SOP kept more than just alcohol under control. Those poor slobs are virtually naked now. From what I hear, over 10% are showing symptoms. I guess getting rid of the Patriots won't solve all our problems overnight. You, probably already suspected this, but I'm not actually an employee of AT Security. Huh? The Patriots raised me to be a gun lord. The Patriots? My earliest memories are of the LRA. They kidnapped me, forced me to fight. Yep, you're staring at a former child soldier. My parents, brothers and sisters, all killed in the war. Guess that makes me what you call a war orphan. After that, the Patriots picked me up and brought me into the family business. I was Drebin, number 893. There's a whole lot of pawns like me all over the world. How do you suppose I laundered guns like I did? Because they let me. In fact, I was under strict orders to back you guys from the start. You what? Hey, man. Don't take it personal. I wasn't the only one under their orders. Huh? Meryl and... They probably never realized it themselves, but... C'est énorme ça. Rat Patrol, Team 01. Voila. Patriot. Played like a violin. But why? Obviously, Liquid's plot was a threat to the Patriots. So they planned to have you guys take care of it. Didn't turn out quite how they planned, though, did it? Yeah, well, I don't think they expected you to crash their system and wipe them out. So, does that mean you're out of a job now? Are you kidding? I got the Drebins. All the Drebins in the world are in on it. From now on, we're in business for ourselves. We are pawns no more. Easy there. The White House might have lost its taste for unilateralism, started to rebuild. But there's a lot of failed states out there that went bankrupt from their Je crois qu'il est un petit peu bourré. habits, and they owe a shitload of money. Now, only question is, who's gonna pick up the tab? I'm sure these new governments will try and keep it under control with PMC corporate reform laws, but it ain't gonna be good enough. They all sunk up to their eyeballs in the war economy. Might not be a new world order, but the old order under the war economy's gone for good. I'm guessing the UN is gonna be more important than ever, what with multilateralism and all. A certain president said it best back during the Cold War. For in the development of this organization rests the only true alternative to war. Then again, the UN itself Le singe qui fume. century relic. When you think about it, you look at its history, it ain't that different from the Patriots. Ah, that's right. The nano machines used to keep you sober.
here. We can't understand each other's language, but we're having fun. He's my very first outside friend. Really? That's great. Sonny, it's okay if you want to live outside now. It's your life. There are other havens out there. The sun looks so pretty. Sonny, I like it outside. Uncle Hal, when is Snake coming back? Snake. Is sick. So he went on a trip to help him get better. We're not going with him? No. He needs to be alone. I wonder if I'll ever see him again. Snake had a hard life. He needs some time to rest. Are you crying, Uncle Hal? No. I'm not crying. Putain de poussière dans l'œil. Et voilà. Franchement, cette fin, elle fout les boules, quoi. Déjà, entre Snake qui se tire une balle en pleine tête. Et Otakon, moi, c'est vraiment triste. Il va terminer tout seul, quoi. Il a plus d'amis, il a plus tout seul. Il a vécu avec Snake pendant les dernières années et tout. Et maintenant, on va se taper un putain de générique. Il va falloir que je meuble tout le long du générique. Little John. Ah, Jennifer Hale. Ok. Donc là, vous pouvez voir qui a doublé qui. Avec une magnifique musique qui s'appelle Metal Gear Saga, composée par Harry Gregson Williams. Et voix de Dieu, Hideo Kojima. N'importe quoi. Revolver Ocelot. Et là, Big Boss, Richard Boyle. Et les plus malins d'entre vous se disent, mais putain, Big Boss, on l'a pas vu. Pourquoi est-ce qu'il est crédité? Et pourquoi ça s'arrête sur lui? Et j'ai beau savoir ce qui va se passer, je vous assure que j'étais à deux doigts. Enfin, j'avais les larmes aux yeux tout à l'heure quand Snake s'est tiré une balle dans la tête. Je vous assure que... Alors que je savais qu'il le faisait pas. Je le savais. Mais à chaque fois, cette scène, elle me fout les boules à un point. Oh non, je vais me taire.
Et deuxième combat de papy. Let it go. My son. I'm not here to fight. Or should I call you brother? What? It's over. Time for you to put aside the gun and live. It all began with a bunch of old fools. Now, they've all passed away. Their era of folly is over. I'm the only one left, and soon I'll be gone too. How can you still be alive? That body, the liquid burned on the altar, wasn't mine. That was the body of a clone. Solidus. He was a perfect clone. Zero and the proxy AIs that came after him were convinced that Solidus was me. I was implanted with nanomachines, kept in a state of eternal sleep. JD and the proxy AI. They had me sealed away completely. Not only my physical body, but my will too. The technology was similar to what they used to restrain the B&B members you encountered. Me to wake again. The system had to be destroyed. One way or another. Ocelot and Eva wanted two things. To bring me back to life. To end the Patriots. That meant destroying the AI and killing the man. JD and Zero. Right before you uploaded the virus into GW, the way to JD was opened, but only through the physical manifestation of GW. That's when we finally learned the location of this man. Zero. For me, and for them. For Naomi, nothing was more important. And it was for that they put their grand scheme into motion. Eva stole my body from them and reconstructed it by replacing the missing parts with pieces from Liquid and Solidus. And Ocelot, in order to fool the system, used nanomachines and psychotherapy to transplant Liquid's personality onto his own. He used hypnotic suggestion to turn himself into Liquid's mental doppelganger. For all our advances in nanotechnology, information and genetic control, they've never managed to control people at will, let alone turn one person totally into another. Under certain conditions, someone can be made to play a specific role and act like someone else. Cats do love to play snakes. It all started with him. Zero. Zero grew old, and by the end his patriots were being run by a network without shape or form. What do you mean, without shape or form? Proxies were only one small part of
corporations, for-profits, and research institutions that comprise the military-industrial complex were part of it too. They operated on budgets automatically allotted to them by the proxies. Accounts maintained by the Patriots. The network covered everything from weapons R&D and investment to production and marketing. It encompassed the people, the companies, even the laws that protect them. Politics and economics became nothing more than iterations of the same oppressively uniform system. I don't think anyone realized that it was all a setup, a mere set of norms. The Patriots were those norms, a neural network reduced to its simplest form. That's when they really represented uniformity without individual will, without change. And then one day, those norms suddenly deviated from that pattern and underwent a mutation. It was like the birth of a new life form. The system found a new way to propagate itself. War. Norms the Patriots had crafted for their unified state quickly became dependent on a single business, the war economy. Meanwhile, the political cause of creating a cleaner, safer battlefield provided a convenient catalyst. By then, the system was no longer being steered by Zero's will, or anyone else's. It was then that the norms, manifested as AIs, the inheritors of Zero's will, began to reproduce and take on a life of their own. Zero's original intent was to carry on the boss's will and establish a unified world state, an inside world. But his successors failed to carry on his will. Eventually, JD became the very age itself, propagating its will as it pleased. And this age chose to act through economics instead of nation-states. Powered by the industrial and digital revolutions that came before it, this age gave birth to a twisted economic revolution, a battlefield revolution. It created a new world without substance. In this new world, there were no ideologies, no principles, no ideals, not even the thing she treasured most, loyalty. There was only the war economy. It was a colossal error in judgment, one Zero couldn't possibly have foreseen. With the American system in a state of collapse, Patriot society has reverted to a blank slate. This man was the source of it all. He doesn't even realize it. He's completely unaware of the fact that he led the world to the brink of ruin. Even with so much bad blood between us, it's funny. Now that I'm actually face to face with him again, the hatred is gone. All I feel is a deep sense of longing and pity. Did Zero really hate me? Or did he fear me? It's too late to ask him now. The original members, paramedic, Second, Eva, Ocelot, they've all passed on. Only Zero is left. Everything has its beginning, but it doesn't start at one. It starts long
Il en pantoufle. Help turn zero into 100. His sin was ours. And for that reason, I'm taking it upon myself to send Zero back to nothing. You going back to Zero as well? You erased me 2 times before. Today, will mark the 3rd. A fox die. Zero planted in you. It's already begun eating away at my body. Truth is, the fox die in you is what killed Liquid-Ocelot. What are you talking about? Naomi. She told me everything. What's wrong? They did it again. They used you to kill me. The Patriots. No, they're proxies. In order to bury us. They did it again. In the end, they're no more than a program. All they do is repeat the same pattern over and over again. Do me a favor, will you? Take me over to her. There's one more thing Naomi wanted me to tell you. About the old fox die in your body. The one that mutated. The new fox die inside you continues to multiply. At the same time, it is preventing the old mutated fox die from reproducing. The new fox die is uprooting the old. Naomi confirmed it in her follow-up. The mutants are receding. Before long, they'll be gone entirely. Does that mean the mutant strain won't cause an epidemic? It will only live as long as you do. But even then, the process will just repeat itself. One day, the new fox die too will start to mutate and become a new threat. That is, if you manage to live that long.
Ah, j'ai tous les flashbacks, j'en ai raté aucun, je suis refait. It's almost time for me to go. And with me, the last ember of this fruitless war dies out. And at last, those old evils will be gone. Once the source of evil returns to zero, a new one, a new future will be born. That new world is yours to live in, not as a snake, but as a man. Know this. Zero and I, liquid and solidus, we all fought a long, bloody war for our liberty. We fought to free ourselves from nations and systems and norms and ages. No matter how hard we tried, the only liberty we found was on the inside, trapped within those limits. The boss and I may have chosen different paths, but in the end, we were both trapped inside the same cage. Liberty. But you have been given freedom. Freedom to be outside. You are nobody's tool now. No one's toy. You are no longer a prisoner of fate. You are no longer a seed of war. It's time for you to see the outside world with your own eyes. Your body and your soul are your own. Forget about us. Live for yourself.
Et voilà. Là, c'est vraiment fini. Et là, la musique, vous allez la reconnaître. Elle est, c'est la musique de Guns N' Roses, enfin du trailer. Donc Here's to You de Ennio Morricone. Enfin, c'est une reprise. Et là, on a les voix japonaises, en fait. Je sais pas si vous remarquez, voilà. Ils ont même mis le gars qui a fait la performance de la pièce de Drebin. Donc, franchement, c'est, enfin, la fin de ce jeu est énorme, quoi. Donc là, bon, il va falloir que je meuble pendant 17 minutes. Alors, je peux parler d'autre chose, je pense, au bout d'un moment. Here's to you, Nicola, and forever here in our heart. Bon, je vais éviter de chanter parce que j'ai pas la voix de la fille, mais... Ouais, non, franchement, dans la fin de ce jeu, quoi, c'est horrible. T'as tout le monde qui meurt. Il reste que Snake, Otacon, Meryl, et c'est tout. Et Raiden. Bon, après, il y a Campbell et Rose aussi, ouais. Mais de tous les anciens MGS, ce sont les seuls personnages qui sont encore vivants à la fin d'MGS 4. Ah si, il y a Johnny aussi, ouais. Et, je crois que je vais en rajouter au fur et à mesure, mais c'est un truc de malade. C'est, je veux dire, Naomi, Solidus, Liquid, bon, il meurt dans le 1, Ocelot, Eva, Paramédic, Sigint. Enfin, vraiment, c'est un truc de malade le nombre de personnages qui meurent dans ce... Enfin, en fait, des personnages qui ont vécu juste là et qui meurent à ce moment. Enfin, Paramédic et Sigint, ils meurent un peu avant, mais... c'est fou. Et le pire, c'est de se dire que Snake, en fait, il a juste une petite quarantaine d'années, quoi. Je sais plus à quelle époque c'était, les enfants terribles, quand ils l'ont fait, mais disons que c'était début 70, le jeu se passe en 2014. Et il a 40 ans et il va mourir de vieillesse dans quelques mois, quoi, c'est horrible. Enfin, franchement, la fin du jeu, quoi. C'est pour ça je me posais pas mal de questions sur une suite. On avait non, mais enfin, quand on remarque, quand on regarde, les jeux avec Big Boss, il n'y en a aucun qui a un MGS avec un chiffre. Parce que dans MGS 3, on joue pas Big Boss, enfin on joue Naked Snake qui va devenir Big Boss. Mais qui est pas encore Big Boss à ce moment-là, c'est ça que je veux dire. Et après, si on regarde les autres jeux où on joue Big Boss, c'est Portable Ops, Peace Walker et Ground Zero. Enfin, Ground Zero n'est pas encore sorti, mais en fait, à aucun moment... comment ? Je trouve pas le terme, mais en fait, à aucun moment, c'est des MGS 1, 2, 3, 4, 5, quoi. Et donc le 5, je sais pas du tout qui est-ce qu'on va incarner et à quelle époque ça se passera. Parce que je pense pas qu'on incarnera... Donc ça se trouve, dans le 5, on incarnera The Boss, ou je sais pas... Mais... Sinon, il n'y aura jamais de MGS 5. C'est possible. Sinon, les autres questions que je me pose aussi, c'est pour Raiden, quoi. Parce que là, à la fin, il est humain. En tout cas, s'il est pas humain, c'est un ninja, mais on lui a mis... Enfin, il ressemble à un humain, quoi. Il a pas du tout la même gueule que dans Rising, alors je sais pas ce qui va lui arriver. Ou ça se trouve, Rising se passe parallèlement au 4, ou avant. Je sais pas. Je devrais que Rising, j'ai pas du tout regardé les trailers et tout. J'attends d'avoir le jeu, quoi. De toute façon, si je suis comme ça, moi... Avec la plupart de mes jeux, j'attends d'avoir le jeu avant de... J'attends d'avoir le jeu avant de... Enfin, je regarde pas les trailers, je veux dire. J'aime bien avoir une surprise totale, voilà. Donc là, j'aime bien, c'est que dans le truc, c'est écrit les gens qui ont fait Metal Gear Online et la mise à jour qui a rajouté les trophées a supprimé Metal Gear Online. Donc c'est un peu du foutage de gueule. Mais en tout cas... Ce jeu, moi, c'est vraiment, pour moi, c'est le meilleur. Enfin, pour le moment, c'est un des meilleurs jeux. Ah, il y a un Sasaki, comme Johnny Sasaki. C'est un des meilleurs jeux que j'ai jamais joué, quoi. Au niveau scénario et tout, il y en a qui aiment pas le scénario. Moi, je le trouve tellement énorme. Les personnages, ils sont tellement réussis, je trouve. Vraiment. Que dire de plus? Voilà. Donc bon, il doit rester encore à peu près... Je crois qu'il fait 17 minutes le générique, je suis pas sûr, mais... Enfin voilà quoi, là, depuis la fin du boss, il s'est passé 1 heure. Et donc j'attends quand même... Je vais pas couper maintenant, parce que je vais vous montrer les emblèmes et tout.
fait, non, il doit pas faire 17 minutes, il doit faire quand même moins, il doit faire 9 ou 8 minutes. 9 ou 10 minutes, ouais. Mais non, sinon, j'ai appris un truc vachement sympa ce matin, c'est le truc, l'histoire glauque du jour. Genre, là, je suis chez ma grand-mère, et ben hier soir à 21h, il y a un type qui s'est fait assassiner, genre, à 100 mètres d'où je vous parle, quoi. Dans un parc en dessous où je vais courir avec mon père de temps en temps. Mais un gars qui s'est fait tuer là-bas, quoi. Donc, ça n'a rien à voir avec ce que je parlais avant, mais c'est le genre d'info, quand t'apprends ça, tu fais oh putain, quoi, là, ça craint. Mais de toute façon, la ville de Grenoble, elle craint vraiment. Il se passe des trucs chelous, quoi, Grenoble. Enfin, à mon avis, il se passe des trucs chelous dans pas mal de villes, quoi, mais Grenoble, c'est vrai que c'est pas l'endroit le plus safe au monde, quoi. Non, c'est pas vrai. Non, pour encore une fois changer de sujet, là, on est le 29 septembre. Dans 3 jours, il y a Resident Evil 6 qui sort. Alors moi, je vais le prendre sur PC, mais je sais pas quand est-ce qu'il sort sur PC. Dans 13 jours, donc dans moins de 2 semaines, il y a Dishonored. Et ça va être énorme. Franchement, Dishonored, là, fou, qu'est-ce que je l'attends. Ça, franchement, j'hésite à le faire en walkthrough, mais j'aurais pas le temps de tourner là en ce moment. J'ai pas vraiment le temps de jouer. Enfin, j'ai le temps de jouer, mais pas le temps de faire des vidéos. J'ai pas mal de problèmes personnels avec la fac. Enfin, voilà, j'ai un manque de motivation un peu au niveau de tout. Donc, bon, j'essaie quand même de vous faire des vidéos, c'est le minimum. Et voilà. Sinon, autre info, je serai au Paris Games Week du 31 au 2 novembre. C'est ce que je me suis prévu. Alors, il va falloir que j'achète mes places, mais et mes tickets, mon billet de train, mais normalement du 31 au 2 novembre je serai peut-être là, enfin je serai sûrement là-bas. Bon, après je pense pas non plus rencontrer du monde parce que bon c'est pas avec 1300 abonnés et sachant qu'il y a à peine 200 personnes qui regardent mes vidéos, enfin selon les vidéos ça change, mais voilà, après enfin si vous voulez voir ma gueule, il suffit d'aller voir la FAQ, hein. Moi je me serais coupé les cheveux d'ici là, mais voilà, si vous arrivez à me reconnaître, je serais content. Voilà, moi. J'irai là-bas pour bien. Moi, j'y vais surtout pour. Je pense Far Cry 3, des infos pour Ground Zeroes au cas où. De toute façon, je ferai des vidéos. Hein. J'essaierai de trouver un moyen de filmer. Bon, j'ai pas d'appareil photo ni de caméscope, mais je demanderai à mon père. Peut-être que je pourrais avoir des trucs qui me permettront de filmer. Et je ferai certainement une vidéo récapitulative de ce que je verrai là-bas parce que. Enfin, cette fin d'année, je la trouve énorme en termes de jeux vidéo, entre Hitman, Assassin's Creed 3. Enfin, je dis pas des jeux qui vont être bons, hein. Je dis des jeux qui ont des bons potentiels. Far Cry 3, à mon avis, Far Cry 3, lui, s'il est vraiment aussi bien que sur le papier, ça va être le jeu enfin, un des jeux de l'année, quoi. Il a l'air juste énormissime. Après, il y a tout ce qui va être l'année prochaine, BioShock. Bon, GTA, je pense sincèrement pas que Rockstar va faire le Paris Games Week. Bon, peut-être des infos. Bon, généralement, Paris Games Week, c'est pas là où on a les plus grosses révélations en termes de jeux vidéo, mais qui sait. Ça commence à devenir important, hein, le Paris Games Week. Hein. Donc, voilà, en tout cas, moi j'y serai, ça c'est sûr. Enfin, non, c'est pas sûr, mais vraiment, c'est à 95% sûr que je prends mes places, etc. Donc, là-dessus, aucun souci, quoi. Ah oui, alors là, vous pouvez voir qu'il remercie Ubisoft. Donc iPod aussi, et Assassin's Creed. Donc, pourquoi c'est vraiment un clin d'œil sympa. C'est quand on obtient l'emblème assassin, il faut faire genre 25 tués par égorgement, choper des mecs en CQC et tout, et pas se faire trop repérer. Ouais, c'est ça. Et ça c'est pour voilà, ça c'est on débloque la tenue d'assassin de comment d'Assassin's Creed, quoi, et c'est vraiment un clin d'œil sympa, quoi. Là il y a toutes les chansons, quoi. Victory Song avec tous les doubleurs. Je l'ai jamais entendu celle-là. Faudrait que je la recherche dans l'iPod. À mon avis, s'ils la mettent, c'est qu'elle est dans l'iPod. Et là, normalement, à la fin, ça termine avec Hideo Kojima. Le grand Hideo Kojima.
que j'aimerais bien qu'il fasse un petit tour à la Paris Games Week, quoi. Voilà. Voilà, fini. On a complètement fini ce walkthrough, voilà. Là, le jeu, je pense que je vous ai montré à peu près tout ce qui était possible d'être montré dans le jeu, en termes de nouvelles parties. Parce qu'en fait, finalement, à la fin, je vous ai montré un truc qui change pas, quelle que soit notre partie, quoi. Attendez, je vais me taire. There's nothing inside you can pass on to the next generation. No genes, no memes. You're man-made. You're a beast. I know. A blue rose. There won't be any happy Beauty and the Beast ending for me. What little time I have left will be spent living as a beast. The shadow of the inside. Of the old age. Exactly. That's why you need me as a witness. A witness? Yeah. Someone on the outside to bear witness to your final days. Someone to pass on your story. Not that I'm the only witness. But I'll remember everything you were. And stick with you to the end. Otacon. Besides, you wouldn't let me suffer Sonny's eggs alone, would you? Là, c'est réellement fini. J'avais oublié ce petit passage. Enfin, plutôt, j'y pensais plus au moment où je vous ai dit que le jeu était bien fini, mais bon, c'était pas vraiment important, quoi. C'est histoire de faire une fin un peu ouverte. Donc là, on va voir mon rang. J'avais oublié ça aussi. C'était super utile. Normalement, c'est bon, hein. 38 heures de jeu. 51 continu, 185 alertes, 900 tués. Je vous avais dit 900 tués, hein. 51 objets de guérison, 63 armes, flashback. Donc j'ai eu le rang d'aigle. Oui, j'ai mon rang poulet. Ça craint quand même, hein. Le rang eagle, en fait j'ai fait 2 fois le jeu et 2 fois c'est le meilleur rang que j'ai jamais eu, quoi. Donc voilà, rang poulet, le titre ultime attribué aux soldats qui ont mis du temps à compléter leur mission, ont utilisé fréquemment des objets, se sont fait repérer beaucoup de fois, tué de nombreux ennemis et sont morts souvent. Et vous pouvez voir que j'ai eu plein d'autres trucs, genre Puma. Donc se faire repérer beaucoup de fois, nombreux ennemis, morts souvent. Tarentule, c'est la même chose mais sans se faire repérer beaucoup de fois. Ah non, et sans mourir, hein, aussi. D'accord, c'est juste quand tu te fais quand tu tues beaucoup de monde. Ça c'est quand tu prends ton temps à compléter la mission. Crocodile, c'est quand tu tues beaucoup de monde. Vache, c'est quand tu fais beaucoup repérer. Cochon, c'est quand tu utilises beaucoup d'objets de soins. Sanglier, c'est quand tu tues... en fait, on tire 100 balles. On a une ivresse du combat qui se déclenche. Enfin, 100 balles dans la même phase d'alerte, en fait. Et, bon, on récupère notre endurance avec ça, en fait. Je crois. Ça, c'est quand on ramasse les objets. C'est quand on se déplace accroupi. C'est quand on fait des roulades. Ah, ça c'est bien parce que ça c'est super chiant à faire. On aime se coller au mur. Ah, j'ai pas eu celui où on est allongé. Faudrait que je le refasse. Boîte en carton. C'est quand on lit des magazines. Ça c'est quand on aide les PMC. Et ça c'est quand on fait beaucoup de chat. Donc bon, là c'est vraiment, j'ai pas fait du tout des parties qui avaient pour but d'être impressionnantes. C'est pour ça que j'ai pas les... Donc les 8 premiers trucs, c'est vraiment genre ne tuer personne, ne pas se faire repérer, ce genre de trucs là.
Après je connais pas les trucs en entier. Et, pour avoir le platine, donc là on peut voir ouais, comme ça les dessins. Chicken. En plus il est vraiment classe hein, le dessin du poulet quoi. Il est vraiment pas facile à avoir. Hein. Vraiment faut le vouloir hein, pour... Ah, déshonorable. J'ai pas regardé en bas à droite, ils nous disent ça c'est commun, ça c'est déshonorant, commun, ça après tous les autres je pense c'est unique. Ouais, après c'est tout des trucs uniques. Ah oui d'accord, c'est en fait c'est par chaque partie. Et en fait voilà le truc c'est que on peut pas tous les communs, bizarrement on peut en avoir qu'un à la fois. Ce qui fait qu'on est obligé de faire le jeu en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 fois parce que il y a 7 communs dans Puma en fait ils se débloquent automatiquement avec Chicken. En fait de toute façon ceux qui clignotent c'est ceux que j'ai eu maintenant. En fait vous pouvez voir que je les ai tous eu à part Tarantule. Donc Puma on le débloque forcément avec Chicken et le premier je sais plus lequel c'est, je crois qu'on le débloque forcément avec le rang Big Boss aussi. Et tous les autres c'est une partie à chaque fois. Sinon vous pouvez pas tous les avoir en fait. Parce que c'est à chaque fois, c'est genre plus de 250 tués, plus de 50 alertes et plus de 50 continues, on va dire, au pif. Et en fait, à chaque fois, il y a un truc qui devient plus, il y a un truc qui devient moins, et ça fait plusieurs combinaisons possibles. Et c'est ce qui les rend assez chiants à voir, en fait. Donc le camo cadavre. Ouais, c'est pour faire le mort. Normalement, je vais avoir... J'ai pas eu le... Ah oui, non, il faut avoir le rang Big Boss pour avoir le camo de visage de Big Boss. Où quand les ennemis nous voient, ils tombent dans les pommes, ça leur fait peur. En fait, c'est pas le visage de Big Boss en tant qu'humain, en fait, c'est le visage de Big Boss en tant que cadavre. Comme dans la voiture, dans l'épisode 6 ou 7, ou peut-être 8, je sais plus dans quel épisode on le voit. Donc voilà, j'ai fini le jeu. Donc là, moi, je vais pas faire mon rang Big Boss tout de suite, mais le prochain rang que je ferai, ça sera mon rang Big Boss, en fait. Pour avoir plein de... Parce qu'en fait, quand on fait un rang Big Boss, on a énormément de Driving Points. En fait, on en gagne pas beaucoup pendant qu'on fait le rang, mais à la fin de chaque acte, on en gagne un maximum parce qu'on va super vite, on se fait pas repérer et tout. Est-ce que j'ai pris des photos? Oh, c'est toutes mes anciennes photos. Ah oui, on peut modifier. Vous avez vu là, le magnifique fantôme qui fait bien peur. Je crois que j'avais pris avec vous celui-là, je sais plus. Ah oui, on peut exorciser les photos comme ça. Et hop, on voit plus le fantôme. Mais j'en ai plein de photos. Ouais, c'est que des trucs de fantômes en fait. Toutes les photos où je voulais prendre en photo des fantômes. Là on en voit encore un. Ouais, d'accord. Est-ce que j'ai encore mes photos de Metal Gear Online? Non. Tant pis, de toute façon Metal Gear Online ça n'existe plus. Hein. Normalement quand on va... Non, c'était pas dans Extra, bref. Je sais plus où est-ce qu'il fallait aller. Et si, ça je vais vous montrer, c'est sympa. Je vais retourner dans Extra. Vous allez voir, c'est un truc sympa. On peut télécharger en fait des choses qu'ils ont rajoutées plus tard dans le jeu. Je vais vous montrer ça. Voilà. Il y a plein d'auto... Là, vous avez vu, ils ont rajouté plein d'octo camo différents. Bon, ils ont rien rajouté depuis le 9 octobre 2008 en termes d'octo camo quoi. En termes de musique, là pareil, il y en a plein. Oula. Ah non, là on va jusqu'en 2009 quand même, un an après la sortie du jeu. Et des podcasts, carrément. Donc bon, ça c'était sympa, mais sans plus. Après, avec les mots de passe, on peut débloquer en fait des armes. Notamment le 1911 Custom, en fait, c'est une arme qu'on peut débloquer que par mot de passe. Sinon, ouais, voilà. Après, il y a la zone virtuelle. Je crois que j'y suis allé qu'une seule fois.
où en fait on est dans un endroit où il y a des sortes de mannequins et il faut buter des mannequins. C'est un peu pour s'entraîner aux armes. Parce que là j'ai toutes les armes du jeu en fait, je suis en train de me dire. Il manque que les armes débloquables. Voilà. C'est assez chelou comme endroit. Donc là par exemple j'ai un DSR1. Si j'ai envie je peux zoomer ça là. Voilà, je l'ai touché à 40,17 mètres. Et ça me met les dégâts que j'ai fait. Là il est à 24 mètres. Après il n'y a pas d'ennemis vraiment au loin. Enfin on peut se mettre très très loin si on a envie. Parce qu'en fait ouais vous pouvez voir que les cercles comme ça nous indiquent les distances. Mais bon vraiment voilà 50 mètres. Je crois que j'ai pas d'ennemis plus près. Hein. C'est dommage parce qu'il y a des armes qui sont théoriquement capables de tirer à plus de 1000 mètres je crois. Et à aucun moment en fait du jeu on a réellement l'occasion de tirer très très loin. Là vous voyez c'est de l'eau. Voilà, 61 mètres. Vraiment. Enfin, c'est vraiment pas intéressant comme truc. Ah, grenade inflammable. On va essayer de voir si je calcule bien. Je tire un peu trop là. Ah oui, beaucoup trop en fait. Bref. C'est passionnant hein. C'est vraiment une arme sympa, c'est l'arme de Raging Raven. Ce qui est sympa c'est le fait que ce soit des grenades au phosphore blanc quoi. Ça c'est des cibles. Ah non c'est des petits culs. Enfin bon. C'est quand même. Je vois pas l'intérêt de cet endroit. Touché. Bon allez. Quitter. Bon bah je crois que je vais vous laisser là hein. Donc la vidéo n'a duré qu'1h45, j'aurais pensé 2 heures mais je vais se tromper d'un quart d'heure. Bah, je vous dis à la prochaine, j'espère que cette vidéo vous aura plu, enfin que ce walkthrough vous aura plu parce que bah, c'est fini. Sincèrement je compte pas du tout faire celui d'MGS2, j'y avais pensé à une époque et là j'ai pas le temps de faire un walkthrough sur MGS2, puis j'ai pas la motivation quoi de me relancer dans un walkthrough avec des cinématiques que je connais déjà. Autant sur MGS4 ça m'a pas posé de problème jusqu'à maintenant. Là MGS2 c'est vraiment peut-être dans plusieurs mois ou années mais à court terme certainement pas. Théoriquement le prochain jeu qui sort enfin duquel je comptais faire un walkthrough c'est Hitman Absolution qui sort fin novembre je crois. Attendez je vais vérifier, c'est bien l'avantage c'est que j'ai le PC devant moi. On va vérifier ça tout de suite. Parce que si il sort fin novembre, je ferai certainement un walkthrough sur Dishonored en attendant. Ou sur... bah, le problème c'est que Far Cry 3 sort fin novembre aussi. Enfin, en même temps il faut que je réfléchisse que je n'ai envoyé que même pas la moitié de... Il sort le 20 novembre, Hitman. Je n'ai pas encore envoyé la moitié de mes vidéos sur Darksiders 2. Donc en fait, à la réflexion, je vais déjà attendre de terminer Darksiders 2. Ce qui est bizarre, c'est que... Resident Evil 6 est toujours au 2 octobre sur jeuxvideo.com, la version PC. Bon, entre temps, je pense quand même faire quelques vidéos de temps en temps. Je pense, en fait, Dishonored, je vais pas le faire en walkthrough parce que je pense pas avoir le temps. Far Cry 3, 29 novembre. Donc bref, on va s'arrêter là. Donc le prochain walkthrough, je sais pas du tout ce que ça va être. Hein. Je vais déjà terminer celui de Darksiders 2. Il reste encore 14 épisodes à envoyer je crois. Donc d'ici 3 semaines ça sera fait je pense. Là je vais repasser à un épisode par jour. Et avec quelques vidéos de temps en temps. Donc, quoique techniquement d'ici 3 semaines... Ouais, dans 2 semaines Dishonored sort. Bah finalement je vais peut-être me faire un walkthrough sur Dishonored. On verra. Je pense que je vais commencer une vidéo découverte. Je me le prendrai sur PS3 Dishonored
Je vais commencer une petite vidéo découverte et on verra bien si ça plaît, je continue. Enfin, on verra. Allez, bon, je vais arrêter de m'égarer là. Je vous dis à la prochaine, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes autres walkthroughs. N'hésitez pas non plus à regarder dans les playlists, hein. J'ai fait vraiment pas mal de trucs pour les gens qui me découvrent, hein, ça arrive. Voilà, n'hésitez pas à mettre j'aime et à partager aussi, moi j'aime bien. Enfin, ça me fait plaisir quand mon travail, quand plusieurs personnes connaissent mon travail, quoi, pas seulement vous, mais si vous avez des amis à qui ça pourrait plaire, c'est toujours sympa de leur faire découvrir. Salut!